Hello students, welcome back to science class. Last class we discussed about how to preserve food and tasty food. So these are the discussed last class. Now in this class we discuss about first crops. Crops means in our state geographically or climatic conditions most of the people by growing paddy only. You have seen observe field near in your villages. Then farmers cultivate most of the crops only other than compared to other states. Next, in this rice is the main food for in our state. Here see in this topic here finger millets. We eat more rice. మనం ఎక్కువ తినేది అన్నమే కదమ్మా. We eat more rice because rice is the first preferable for in our state only. In our state. In different states eat different food items. In our state rice is the food item. In this rice they are doing different types of varieties. Rice తోనే మనం చాలా రకరకాల వంటలు చేస్తాం. Now we eat more rice. Rice can other cereals like finger millets. Millets means this is the second crop in our state because this is very less pesticides and very less cost, less water in this crop field because it is very useful for our health. Finger millets means ragi. In olden days it is in this also used, but nowadays it is very useful. Doctors also prefer this food only because it is very healthy food, but it is very cost also. Finger millets, ragulu, all of you know ragulu, sajjalu, jonnalu, koralu, samlu. In this names as finger millets means ragulu, pearl millets means sajjalu, great millets means jonnalu, and foxtail millets means korralu, proso millets means samalu. This is very important for 1 mark question because millets means it is a second crop. Already we discussed this is a second crop in our state, but it is very helpful for our health. Many people say I am eating only this food only, I don't like this food, but it is not good. మనుషులు అన్నాక అన్ని ఫుడ్స్ తినాలి కదమ్మా. సో హౌ డు పీపుల్ డెవలప్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్? ఫస్ట్ హెల్తీ అండ్ ఎనర్జెటిక్ ఫుడ్కి మాత్రం మనం అవైలబుల్ అంటే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇవ్వాలి? హెల్తీ అండ్ ఎనర్జెటిక్ ఫుడ్. డోంట్ ఈట్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ లైక్ జంక్ ఫుడ్స్. జంక్ ఫుడ్ మీన్స్ సమోసా, బర్గర్స్, పిజ్జా. దీస్ ఆర్ ఆర్ జంక్ ఫుడ్స్ ఆర్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్. ఎందుకంటారా? ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ తినడం వల్ల ఒబిసిటీ, డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్, చాలా లాస్ ఆఫ్ ఎపిటైట్స్ ఇవన్నీ మనం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల ఏమైందంటే మన బాడీలో డ్రౌజీనెస్, యాక్టివ్గా ఉండలేము, ఏదో కడుపులో ఉబ్బరం. సో బెటర్ టు అవాయిడ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్. జస్ట్ మీరు ఏది అవాయిడ్ చేసుకోవాలంటే హోమ్ మేడ్ ఫుడ్కి మాత్రమే మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద హౌ డు పీపుల్ డెవలప్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. మనం అంటాం నాకు ఈ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం, నాకు ఈ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం లేదు, కానీ అలా ఏం ఉండకూడదు. ప్రతి ఫుడ్ని మనం టేస్ట్ చేయాలి. బట్ బెటర్ టు అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్ ఓన్లీ. జంక్ ఫుడ్ ఆర్ ఫాస్ట్ ఫుడ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు యూజ్ చేసిన ఆయిల్లో యూజ్ చేస్తారు. ఆ పిండిలు ఏం కలుపుతారో తెలియదు, పులిసిన పిండిలు కలపవచ్చు. సో అవాయిడ్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, జంక్ ఫుడ్స్. బెటర్ టు ఈట్ హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ మనం చాలామంది చూస్తున్నాం ఫుడ్ లేక చాలామంది బాధపడుతున్నారు. నౌవేడేస్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ starving without food. In some functions also nowadays all are cooking so many quantities and throwing outside. So it is a very loss because ఎంతో మంది ఆకలితో చనిపోతున్నారు, కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? తిండి ఉండి కూడా పారేస్తున్నాం. సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఒక ఇన్స్పైరింగ్ ఉండాలి. అంటే ఏంటి? ఫుడ్ని వేస్ట్ చేయకూడదు. డోంట్ వేస్ట్ food.
the food we need means food అనేది న్యూట్రియస్ సబ్స్టెన్స్. అది దేనికోసం తీసుకుంటాం? మనం హెల్తీగా ఉండడానికి, మనం పని చేయడానికి, స్ట్రాంగ్గా. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క పర్సన్ పని చేయందే జీవనం సాగదు. సో పని చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీ కావాలంటే సో వీ ఫుడ్ ఓన్లీ. సో వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే ఫంక్షన్స్ బట్టి, అకేషన్స్ బట్టి, ఎవరి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం బట్టి వాళ్ళు తింటారు. సో వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ మీన్స్ సమ్ మెంబర్స్ ఈట్ ఫిష్ కర్రీ, సమ్ మెంబర్స్ ఈట్ బిర్యానీ, సమ్ మెంబర్స్ ఈట్ రైస్, dal. So these are the variety of foods. Now coming to ingredients. In this chapter main concept is ingredients. Ingredients means what? Ingredients అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి మనకి సపోజ్ టమాటా కర్రీ చేయాలంటే మనకి అక్కడ ఏం కావాలో తెలియాలి కదమ్మా. సో హియర్ we need ingredients. Ingredients for tomato curry, tomatoes, oil, onion and chili powder, salt, water. So these are the ingredients. Ingredients means the material which is used to prepare a food. So that is called a ingredient. Next, food ingredients and sources of food ingredients. Sources of food ingredient means అవి ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి. For example, tomato, onion. These are comes under plant ingredients. Next, animal ingredient మనకు వచ్చేది ఏంటి? milk, eggs, meat. These are all comes under animal ingredients. Other sources means salt, oil, water. Oil is also a plant ingredient because sunflower oil నుంచే కదా మన ఆయిల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. So here see observe, salt is obtained from which source? It is a other ingredient. Salt ఎక్కడ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందమ్మా? sea. So salt is obtained from other ingredient. Let's see, the materials which are required food are known as ingredients. అంటే అదే కదమ్మా, మెటీరియల్స్ which are required to prepare food. మనకి ఏదైనా వంట చేసుకోవడం వచ్చు, కానీ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, దానికి కావాల్సిన ఏంటి? ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి, దాన్ని ఎలా చేయాలనేది కావాలి. సో ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఏంటి? ఒక వంటకం చేయడానికి the materials which are required to prepare food are known as ingredients. So this is the ingredients. Next, we use dash to preserve food for some time. ఎక్కువసేపు నిల్వ కావాలంటే ఏం చేస్తాము? ప్రిజర్వేటివ్స్ మీన్స్ కామన్ నేచురల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఏంటమ్మా? సాల్ట్, టర్మరిక్ పౌడర్, ఆయిల్, షుగర్, హనీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ వెరీ నేచురల్లీ. అలా అవన్నీ ప్రిజర్వ్ చేసినప్పుడు ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. అంటే పికల్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్, సాల్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్, gulab jamun. So these are all good preservatives. So next, eating foods after the expiry date may damage our. మనం కుర్కురే ప్యాకెట్స్ చాలా బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ మన అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వి అబ్జర్వ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ బికాస్ ఇట్ కాజెస్ వెరీ health issues. Eating foods after the expiry date అయిపోయింది అంటే may damage our health only. See Nana, salt is obtained from other sources, other ingredients. Next, the materials which are required to prepare food are known as ingredients. See Nana, salt is obtained from, salt అనేది ఎక్కడి నుండి వస్తుందన్నాం? sea. So it is salt is obtained from other ingredients or other sources. Next, second one, the materials which are required to prepare food are known as ingredients. The materials which are required to prepare food are known as ingredients. It is also very important for 1 mark number. Next, we use dash to preserve food for some time. Then use some preservatives. We use preservatives, natural preservatives to preserve
ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడు గట్టిగా ఉంటుంది, అది కూల్ అయ్యే కొద్ది ఏమైంది మెత్తగా అయిపోయి అది తినడానికి కూడా పనికిరాదు. సో అలాంటివి మన హెల్త్ చాలా ప్రాబ్లం. సో ఈటింగ్ ఫుడ్స్ ఆఫ్టర్ ది ఎక్స్పైరీ డేట్. కొన్ని కుర్కురే ప్యాకెట్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రెష్గా కరకలాడుతాయి, గాలి వెళ్ళిందంటే అంటే ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయింది. సపోజ్ 2020ది 2019లో అమ్మేస్తారు. సో అలాంటివి తిన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతాయమ్మా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, హెల్త్ ఇష్యూస్. హెల్త్ ఇష్యూస్ మీన్స్ వామిటింగ్స్, సో స్టమక్ పెయిన్స్, దీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ expiry food. So eating foods after the expiry date may damage our health. In this chapter we learn food, variety of food, why do we need food, and ingredients, sources of ingredients, different methods of preparing food. Different methods for last class we discussed boiling, fermentation, frying, roasting, recipes. Recipes means what? Last turmeric, coriander leaves, cloves. So these are all recipes, Indian recipes only. Ante lavangam, dhaniyalu. So these are all spices. So the turmeric, cloves. So these are all Indian spices. Next, tasty food. Tasty food, last class we discussed and preparing upma. You also prepare another food item. That is one activity now. Preservatives, how to preserve food. Next, how do people develop food habits? So many people have vegetable carving. Vegetable carving means vegetable to chala different designs chestarama. So many people are design different types of arts, like watermelon to different shapes, different designs. So these are alanti vaatni emantam vegetable carving. So many people's designs say different vegetables and fruits. These are called vegetable carving. In this chapter this is the concept. So next class we discuss another topic.